Il y en aura deux et on enchaînera derrière avec évidemment le départ en lui-même. Je vous rejoins dans quelques instants, Alex. Thank you, Thomas. I'll see you in a couple of moments. So here is your grid for X30 Junior, heat number 1 of 2025, A versus C. So Adam Vida took overall pole position this morning in time qualifying. He'll be joined by the highest placed rookie, Noah Grenier, nearly stole it away from the Dutchman, and will line up on the outside of the front row. Flavio Caira and Lorenz de Gok, another driver that has moved up from Mini 2 Junior for 2023. They ran out row 2 with Louis Béziré and Lies Ebersdorfler from Germany. Stig de Rademaker, now a fully fledged junior, did last year as a rookie, finished in the top 10, joined by Belgium's Lucas Metz. Elias Titus and Schut de Vries ran out your top 10. Temo Koopmans and Finn Rosen ran out row 6. Yannis van den Bosch and Henry Carter ran out row 7, so it was row 6 beforehand. Maurice Verkruijs and Luxembourg's Lucas Belizari ran out row 8. Jordi Broekman and Aurélien Lemaire, the next place rookie in 18th, ran out row 9 with Nathan Best and Lennon Enriquez running out your top 20. Finn Albers, Brian Benarans, Mela Taylor, Charlie Myers, Denis Kozlovsky, Maxim Linders, Jan Rodriguez from Portugal, Matthias Musch, and Austria's Emmanuel Drexel round out your 29 runners and riders. Again, it's going to be 10 minutes plus an additional lap. So we will have this race and then heat 2, which will be juniors B versus D. Then we swap the groups around again and put them together and have the 4 remaining heats. So 3 heats for each X30 junior driver this weekend. 57 in total, representing 9 different nationalities. And what's more, the sunshine continues to beam down onto Quartier d'Ifagne here at Mariembourg. And, well, the drivers are going up the hill for their first race. We had the collective tests a few weeks ago here at Mariembourg. We are set and ready for X30 junior action. Vida on pole, Grenier, last year's mini champion, alongside. This is going to be an interesting one as they go into the tram lines. Lights are on, revs up, and the lights are out. We're underway. Good start by the front row as Flavio Caio dives up the inside of Noah Grenier. A couple of drivers nearly stumbling over the inside curb through into turn number 1. But a good start by Adam Vida. Flavio Caio closing in on second. Of course, Silvano, his father, runs the paddock distribution firm, along with his classic stable of Formula 1 cars. Obviously, Livio is the other brother. I remember them because they first came to karting in the United Kingdom in the Bambino Kart Club. Shout out Darren Beavers. But good start by the field. Very clean start, I might add here, Thomas. And Adam Vida got the jump on everybody, including Grenier. Il est en pôle pour la première manche qualificative de la catégorie X30 Junior. Il a parfaitement géré ça. Aaron Wida qui est resté le néerlandais aux avant-postes. Par contre, derrière, Noah Grenier s'est fait surprendre par Flavio Caira. Flavio Caira donc, qui a pris la 2e position. Noah Grenier qui est le champion mini de l'an dernier, qui est donc le meilleur rookie, qui a glissé d'emblée à la 3e place. Attention, Noah Grenier qui va se faire attaquer d'ailleurs par le français Louis Béziré. Louis Béziré qui avait terminé 5e du championnat l'an dernier. Il s'est fait dépasser Noah Grenier qui se fait un peu bousculer en ce début de course dans la catégorie X30 Junior. Il est vrai aussi qu'il y a une grande différence entre le mini et le junior au niveau de la taille, au niveau du poids des châssis, au niveau de la puissance, au niveau de la vitesse aussi. On a eu l'occasion d'en parler avec Noah Grenier qui me disait 122 km/h la vitesse de pointe pour les X30 Junior. Il était à 105 l'an dernier dans la catégorie mini. Ça fait quand même 17 km/h plus vite au bout de la ligne droite. On passe aussi avec des moteurs qui font plus de 20 chevaux contre une dizaine pour la catégorie mini. Donc c'est un monde de différence. Et pendant ce temps-là, vous avez vu qu'on a un changement de leader. Flavio Caira a pris la tête devant Aaron Wida. Flavio Caira, donc Aaron Wida. Et on retrouve en 3e position Louis Béziré. Pour le moment, c'est le top 3 au terme de cette manche. On est parti, comme pour les seniors d'ailleurs, pour des manches qualificatives de 10 minutes plus un tour. Yeah, if anyone might recognize the blue sleeves on Flavio Caira's race suit, champions of the future. So Flavio's been doing a lot of racing, not just in continental Europe, but further afield. So has got the lead and is leading by about 1 3/4 tenths of a second as they go through into turn 4. Louis Béziré will be very happy to be on home soil next month at round 2 at Ostrakorn. Very, very strong there is the victory lane driver.
and is closing in as they head down towards Chemin de Fer. Now through into the run into Escargot. Kyra here, Thomas, is starting to open up a little bit of a lead, but Grignier and De Rademaker, they're starting to indirectly work together to try and catch up with the top three at the peloton. On a eu des premiers tours assez propres. On va voir maintenant quelles sont les véritables forces en présence. Qui va trouver une Bon, c'est accroché là dans le virage de l'atelier avec. Et c'est. That was a TD cart. Oui, c'était un TD kart, effectivement. Je suis d'accord. Le 152, c'est possible. 152 No, 125, Temo Koopmans. 125 Yeah. Ouais, Temo Koopmans, alors qui apparemment s'est fait un peu bousculer, effectivement, juste avant. En tout cas, ça se bat comme toujours à tous les niveaux dans un peloton animé comme celui de la catégorie X30 Junior. Manche qualificative donc pour les groupes A et C. On aura ensuite les groupes B et D. C'est la seule manche qualificative pour aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on retrouvera les juniors demain pour les deux autres manches qualificatives qu'ils devront chacun disputer. Donc on va avoir beaucoup de seniors aujourd'hui, très peu de juniors. Cette manche-ci va être importante. Flavio Queira qui reste en tête pour le moment. Derrière, on a, c'est quoi, Louis Baziré, je pense, qui vient de passer la deuxième position. Avec la meilleure tour aussi. Il est passé deuxième, Louis Baziré, et Aaron Wida qui glisse au troisième rang, le poleman. Yeah, Noah Grignier is also going quite fast in the opening sector and actually improved in sectors 2 and 3. Lorenz de Kock has dropped down from 4th at the start to now 11th. Aurélien Lemaire, Lennon Enriquez, Henry Carter and Lucas Belizari, they've all gained 8 places in this race so far. I did see a little bit of a contretemps between the likes of Finn Ross and Yannis van den Bosch, and in the background I think it was Maurice Verkreuz came out of turn 3, went a little bit wide, kicked up the dirt going into turn 4. So it is going to be quite dusty at times, and one of the biggest things is when you have hot tyres and they're adhering to the tarmac. If someone brings something unusual onto the circuit, like say gravel, dirt, grass, your tyres are straight away, because they're hot, they're sticky, they're going to pick anything, even rubber marbles around the outside of turn 1. You try and throw it there, well, you might be in trouble. Kyra is now being pressurised by Baziré, who's put in another new fastest lap of the race. Gap 1.9 tenths. Fastest lap by Baziré was only 16 thousandths quicker, but Baziré sizing up the move. Up he goes through at turn 3. Baziré started 5th, now leading as Vida, Grignier, De Rademaker, Carter, they're all closing in, and we could have the top 6 fighting very shortly for the race win. Louis Baziré, le pilote français qui vient de s'emparer de la tête. On l'avait senti venir puisqu'il avait battu à 2 reprises le meilleur tour en course. Il est passé devant Flavio Queira. Ici, Louis Baziré donc en tête, Flavio Queira en deuxième position. Le poleman Aaron Wida qui est troisième. Attention à Noah Grignier qui est juste derrière en 4e position, et 5e place pour Stig de Rademacher qui revient également après une séance qualificative un peu décevante. Il est 7e, Stig de Rademacher. Attention, il défend sa position. Louis Baziré, Flavio Queira qui a essayé. Ça va peut-être permettre à Aaron Wida ou à Noah Grignier de plonger à l'intérieur du virage numéro 2. Voilà, 3e place pour Noah Grignier qui a profité de la bagarre devant lui. Et regardez comment Stig de Rademacher est revenu. Ils sont 5 maintenant à revendiquer la tête de la course. Donc 5 pilotes revendiquent la tête de la course pour le moment. Avantage, Louis Baziré. Yeah, the quintet, Linus Stern going through turn 5 into Chemin de Fer here at turn 6. Henry Carter, the number 137 from the United Kingdom, is starting to close in bit by bit, but the gap between De Rademaker and Carter last time round was just around about a second. Elias Ebersdorfer from Germany last time round put in the fastest lap of the race of 56.115. Now, because the top quintet or top 5 are battling away, it means that the focus is not on outright pace to get the fastest lap. It's pace to outdrive your opponents in terms of consistent lap times, and that's what we're getting here. Baziré going into turn 3, or turn 2, still holds the race lead. But does Flavio Queira go for a move through 3? No, not on this particular occasion. A little bit further behind, Elias Titus and Lucas Belizari, Elias Ebersdorfer and Aurélien Lemaire. I think that's Lorenz de Kock possibly at the back of that train. They're squabbling, so you've got a quintet here at the front end of the field. Then you've got Henry Carter all on his own, and then another quintet with
Titus, Belisari, Ebersdorfer, Lemaire, and De Kock. Yanis van den Bosch has just put in the fastest lap of the race. So this is where the chess game kind of starts with 2 minutes and 40 plus an additional lap to go. But anyone out of at least the top 6 can win this. Il reste 2 minutes 30 plus un tour dans cette manche qualificative. Toujours Louis Baziré, le Français qui était parti 5e. Devant pour l'instant Flavio Queira. Attention à Noah Grignet qui semble monter en puissance. Et puis Aaron Wida et Stig de Rademacher. Les 5 pilotes toujours roue dans roue pour l'instant. Ils peuvent tous revendiquer la victoire. Et puis on a Henry Carter qui mène la chasse derrière avant de retrouver Elias Titus, Luca Pellizzari, Aurélien Lemaire, Lias Herbersdobler et Lorenz De Kock qui sont juste derrière, là aussi très serré. Flavio Queira qui revient derrière Louis Baziré. Pour le moment, il ne passe pas. On a ensuite Noah Grignet qui reste toujours en 3e position, le champion mini de l'an dernier qui doit encore un peu apprendre à se faire sa place dans ce peloton X30 Junior. Une chose est sûre, en tout cas, la pointe de vitesse est déjà là. On l'a vu dès les essais qualificatifs pour Noah Grignet. C'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il a presque une tête en moins que ses adversaires. On repère assez facilement où est le petit champion mini de l'an dernier, mais très grand par le talent si l'on en croit les chronos réalisés depuis le début de ce week-end. Il reste 1 minute 31 plus un tour, donc autrement dit il reste 3 tours pour le moment avant de voir le drapeau à l'ami pour cette première manche qualificative de la catégorie X30 Junior. Ce sera la seule pour ces pilotes là aujourd'hui. Yeah, so just under a minute and 10 seconds to go plus an additional lap. So the way that they've been running, it's going to be 3 laps including this one still to go. And well, Henry Carter for the official Croc promotion team is about 1.6 seconds behind Stig de Rademacher in front. So the top 5 at the moment, Vida is closing in on Grignet through Escargot, and de Rademacher is doing exactly the same, but Louis Baziré just calmly getting on with business, not stressing, not panicking. And when you have a little bit of an advantage, it was 0.131 after 9 laps. Lap 10 now gets completed. Gap between the pair stretches by over double. 0.31 from Baziré to Kyra as the Frenchman continues to lead. However, Pellizzari from Euro Karting trying to go up the inside of Elias Titus from Germany, and then straight away that was Ebersdobler from the Simon Racing team getting through on the Luxembourger. On voit Louis Baziré qui gère à la perfection cette première manche qualificative. Il garde une petite avance sur Flavio Queira. Derrière, Stig de Rademacher est passé devant Noah Grignet. Ça veut dire qu'auparavant, on avait eu Aaron Wida qui était passé également. 2 places de perdu par Noah Grignet. Donc Aaron Wida et Stig de Rademacher sont tous les deux passés devant Noah Grignet. On va rentrer maintenant dans ce qui sera donc le dernier tour. Louis Baziré, 3 dixièmes d'avance lors du dernier passage sur la ligne. Il va pouvoir se permettre de gérer des points importants qu'il ne prendra pas, puisque l'objectif en manche qualificative, c'est de prendre un minimum de points. 0 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, etc. Et puis on détermine le classement avec ceux qui ont le moins de points. Vous voyez ici la lutte entre Stig de Rademacher et Noah Grignet. Nous sommes dans le dernier tour. Stig de Rademacher qui dit oui, suis-moi, mais je ne pense pas que c'est l'intention de Noah Grignet qui voudrait bien aller rechercher cette 4e place. Évidemment, de toute façon, ils ne feront pas mieux ces deux-là, sauf incident devant. Louis Baziré, Flavio Queira et Aaron Wida sont isolés aux 3 premières places. Derrière, Stig de Rademacher est en 4e position et Noah Grignet, le meilleur rookie, est 5e. Yep, so couple of corners to go. And Baziré has been calm and composed. And now he's going to go through the 12th corner, the right-hander that brings us up the hill, through into 13. Now pedal to the metal, through at 14. And more to the point, well, it's more the case that the checkered flag is out. That is it. Baziré wins comfortably by just over 0.26 of a second ahead of Flavio Queira, who did try to take the initial advantage, got into the lead, but ended up relinquishing it. And that was all she wrote for the Belgian in the 135. Adam Vida, Stig de Rademacher, Noah Grignet, Henry Carter round out your top 6. Elias Titus, Lucas Pellizzari, Leon Ebersdobler, and Yanni van den Bosch, who sets the fastest lap of the race, rounds out your top 10. Lorenz de Kock, Maurice Verkroijs, Timo Koopmans, Aurélien Lemaire, Lennon Henriquez complete your top 15, covered by just over 9.8 seconds after 12 laps. Finn Rossen, Nathan Best, Brian Benedens, Mela Taylor, Finn Albers complete the top 20 with Maxime Lidens, Jan Rodriguez, Lucas Metz, Shirt de Vries, Mathis Mouche, Charlie Myers, Dennis Kozlowski,
Yuri Brugman and Austria's Emanuel Drexel round out. And that's another heat that we've seen. Every single driver start it, every single driver finish it. Very shortly, well, in a handful of moments, we'll be getting underway with our last qualifying heat of the day for X30 Junior, as it's B&D coming up next. Oui, ce sera déjà la deuxième et dernière manche qualificative pour la catégorie X30 Junior. Juste dans quelques instants, on n'a que 4 groupes en X30 Junior, ça veut dire 3 manches qualificatives par pilote seulement. Elle sera forcément importante celle-là, et puis on terminera avec toute une série de manches. Pour les seniors, on va aller jusqu'à 18h50 cet après-midi, c'est-à-dire effectivement que ce